Hello everyone, good morning. Today I would like to discuss something that many people have often overlooked, smoking in the campus area. The title of my speech was The First Day One Realized Smoke Was Not Just Smoke. At first, I thought that cigarette smoke was just smoke. However, if one is smoked in a public place, the air changes, and others may feel uncomfortable or leave quickly. To me, smoking is not only about personal or health right, but also about social continuance. We share the same place, so we must learn to respect each other. To know smoking in public does not mean to forbid others. This is as simple as of care and empathy. Let's start with something simple, respect for shared space and think of the comfort of others. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisela Fauzia, NIM 63250453, kelas 631A-35, matkul Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang Purpose of learning simple present tense. 1. Students are able to understand the simple present tense concept. 2. Students can recognize the characteristics of the simple present tense. 3. Students are able to compile and use the simple present tense. 4. Using to be I is are correctly in accordance with subject without verb. yang pertama ada pengertian simple present tense. The simple present tense is a form of time in English that is used to declare, yaitu bentuk waktu dalam bahasa Inggris untuk menyatakan habit, general fake, present state, present. Yang pertama ada habit atau kebiasaan, yaitu contohnya she goes to school every day. Itu dia berangkat ke sekolah setiap hari dan itu rutin dia lakukan. Yang kedua ada general fact, contohnya the sun rises in the east, yaitu fakta umum dan tidak berubah. Yang ketiga ada present state present, yaitu keadaan sekarang. Contohnya I live in Jakarta, yaitu keadaan sekarang dan tidak berubah dalam waktu dekat. 4 fungsi simple present tense. Yang pertama menyatakan habit, kedua general fake, yang ketiga present stage present, dan yang keempat menyatakan opinion. Di slide ini kita akan membahas tentang rumus simple present tense formula. Yang pertama pada kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 1 ditambah s atau es di belakang kata kerja jika subjeknya he, she, it. Contohnya, he plays football, she plays guitar every day. Karena subjeknya he dan kata kerja play menjadi plays karena subjeknya he. Kedua, karena subjeknya si, kata kerja play menjadi plays ditambah s karena subjeknya si. Jadi bentuk positif digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan rutin setiap hari. Selanjutnya ada kalimat bentuk negatif. Rumusnya yaitu subject plus do atau does plus not plus verb 1. Kita gunakan do not atau don't apabila subjeknya LUIT, sedangkan untuk does not atau doesn't apabila subjeknya he, she, it. Example, she does not like coffee. He doesn't watch TV. Ingat ya, setelah does not atau do, kata kerja tetap pada verb 1 tanpa ditambahi s atau es. Selanjutnya ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya. Rumusnya do atau does plus subject plus verb 1. Kita gunakan do untuk subjek a, you, we, they, sedangkan does untuk subjek he, she, it. Example, do you speak English? Does she go to campus by motorcycle? Ingat ya, setelah do atau does, kata kerja tetap pada verb 1 tanpa ditambahi s ataupun es. Selanjutnya yaitu kita bahas ciri-ciri simple present tense. 1. Using verb 1.
Example, eat, go, study, work, fly. Yang kedua, if the subject is he, she, it. The verb is adjected with s atau es. He flies, she goes, it works. 3. Expressing routine activity. 4. Frequently using a verb of time. Always, usually, often, sometimes, never, every day, every work on Sundays. 5. Forming negative and interrogative sentences using do atau does. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan do and does. 1. Use of do and does. Do is used for AUWD. Jadi, do digunakan apabila subjeknya AUWD. Example, I do my English assessment. I don't do my English assessment. Do I do my English assessment? Jadi, kita harus bisa membedakan do dan does sebelum kita menggunakan subjeknya. Sekarang penggunaan does. Does is used for he, she, it. Does digunakan apabila subjeknya he, she, it. Example, she goes to campus by motorcycle. Kalimat positif. She does not atau she doesn't go to campus by motorcycle. Kalimat negatif. Does she go to campus by motorcycle? Kalimat tanya. Ingat ya, setelah does atau doesn't, kata kerjanya tetap pada verb 1 tanpa ditambahi s maupun es. Spelling rules for simple present tense. When the subject is he, she, it, the verb changes. 1. Most verb it is. Example verb fly menjadi flies, read menjadi reads, work menjadi works. Yaitu kata kerja kebanyakan ditambah s apabila subjeknya he, she, it. Yang kedua, when the subject is I, you, we, they, the verb is regular without s atau es, and the verb does not change. Example or verb are, yaitu ketika subjek I, you, we, they verb biasa tanpa s atau es, kata kerjanya tidak berubah. Contohnya yaitu fly, study, go, eat, and read. Nomor 3. Verb ending in ch, sh, ss, x, o, ed, es, yaitu kata kerja yang berakhiran tersebut kita tambah es. Example verb, watch menjadi watches, wash menjadi washes, case menjadi cases, fix menjadi fixes, go menjadi goes. 4. Verb ending in a consonant plus y changes to I plus AF. Example of verb, try menjadi tries, fly menjadi flies. Yaitu kata kerja yang berakhiran huruf Y ditambah I plus ES. 5. Verb ending in a vowel plus Y, just that S. Kata kerja berakhiran huruf vokal A, I, U, E, O plus Y cukup ditambah S. Contohnya, fly menjadi flies, enjoy menjadi enjoys. Use of to be in simple present tense. To be I is are. Subject I menggunakan to be am. Subject he, she, it menggunakan to be is. Subject you, we, they menggunakan to be are. Example, I am tired. 2. He is my friend. 3. We are ready. Common mistakes in the simple present tense. 1. Forgetting to add s atau es to verb, yaitu lupa menambahkan s atau es pada verb. 2. Wrong in negative sentences use do not, don't, atau does not, doesn't, plus verb 1 without s atau es. 3. Wrong question sentences using do atau does plus subject plus verb 1, yaitu salah dalam kalimat tanya, gunakan do atau does plus subject plus verb 1. Sekian materi simple present tense dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah latihan soal, nanti dikerjakan ya, jawabannya tulis di kolom komentar. Terima kasih.